ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പോകുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് എല്ലാവിധ ബെസ്റ്റ് വിഷസും പിന്നെ നമ്മുടെ സാറിനോടുള്ള ഒരു നന്ദിയും കടപ്പാടും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റിനെ ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സാറിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നല്ലൊരു ഇൻട്രാക്ഷനുള്ള ഒരു സമയമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. സാറ് UK-ലാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ നിങ്ങളെ ഒരുപാട് സഹായിക്കും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ സാറിനോടുള്ള നന്ദി കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം. ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് സർ, മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസഫ്, ഡോക്ടർ സാന്തി എബ്രഹാം, പ്രൊഫസർ ജോസഫ് മാത്യു സർ, പ്രിയപ്പെട്ട നേഹ എലിസബത്ത് തോമസ്, ടിയ ജോസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, പ്രൊഫസർ എസ് എബ്രഹാം സാർ എന്ന് പറയുന്നത് സാറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നത് സെൻട്രൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ കാരണവരെന്നാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സാറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തീർച്ചയായിട്ടും കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് എന്നുള്ള ആ പദവിയിൽ ഒത്തിരിയധികം സാറിന് തിരക്കുണ്ട്. എങ്കിലും നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ വളരെ സുദൃഢമായി നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാറിനെ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു എബ്രഹാം സാറിനെ കുറിച്ച്. സാറിന് ഈ മുഖവരിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം, ഈ വർഷം നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം MSc തുടങ്ങിയതിന്റെ MScയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി വർഷമാണ്. അതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പോൾ. ഈ അവസരത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചിൽ 1966-68 MSc ബാച്ചിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് മാത്യു സാർ. എസ് എബ്രഹാം സാർ ജോസഫ് മാത്യു സാറിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ എൻഡോവ്മെന്റ് ലെക്ചറിന് വേണ്ടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയെ തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസഫ്. നിങ്ങൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം BStat, MStat, ISI കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് പാസ്സായതിനു ശേഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിസ്കോൺസിൻ അവിടെ PhD കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷെഫീൽഡ് UK-യിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു മോഡലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന, അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു മോഡലായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെയും വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ സാന്തി എബ്രഹാം. അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എബ്രഹാം സാറിന്റെ മകനാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായ ഡോക്ടറാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു എൻഡോവ്മെന്റ് നമുക്കായിട്ട് അദ്ദേഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഈ എൻഡോവ്മെന്റ് ലെക്ചറിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു എൻഡോവ്മെന്റ് പ്രൈസ്, ക്യാഷ് അവാർഡ്, മെമന്റോയും നമ്മൾ നൽകാറുണ്ട്. MScയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടോപ്പറായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടിക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. എന്നാൽ ഇത്തവണ നമുക്കറിയാം ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ A+ ഗ്രേഡ് ഔട്ട് ഓഫ് 4 3.93 ഗ്രേഡ് നേടിയ 3.89 നേടിയ 2 വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ആക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 വ്യക്തികളാണ് നേഹയും പ്രിയയും. കാരണം നിങ്ങളോട് സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ഏവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ അധ്യാപകരൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നിരവധി പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്.
നമ്മുടെ 2 അധ്യാപകർ PSC ഫൈനലിന്റെ കൂടെ അവർ ഡിഗ്രിയിൽ പോയിക്കൊണ്ട്, അതുപോലെ ഡോക്ടർ സാം പി എബ്രഹാമിന്റെ മെസ്സേജ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ട്. അതുപോലെ എല്ലാ അധ്യാപകരെയും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Inspires hope, ignites the imagination and instills a love of learning. Professor Zakaria Worki is indeed the soul and spirit of the Department of Mathematics. With deep respect, I invite our head of the department, dear Professor Zakaria Worki, for the presidential address. Dr. Board of Studies senior member Dr. Joseph Martin, Dr. Sam, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ MSc നേടിയ നേഹ പ്രിയ ഡോക്ടർ സാമിന്റെ വൈഫ് റിനി, പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, it's a device to store information. Information സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് അല്ലെ, അവരുടെ മാതൃക അത് കണ്ടാണ് നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാതൃകയാക്കിയിരിക്കുന്ന അധ്യാപകനാണ് പ്രൊഫസർ സഹ. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ആയിരുന്നു. എന്നെ ഏതാണ്ട് 5 വർഷത്തോളം അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചതാണ്. എന്റെ പിതാവിന്റെ കൂടെ സീനിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകനാണ്. ആ തരത്തിൽ അദ്ദേഹം എനിക്ക് കൃതജ്ഞനാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഏതാണ്ട് 10 വർഷത്തോളം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായി. ഇത്രയും സീനിയറായിട്ടുള്ള അധ്യാപകനോട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അധ്യാപകന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരു ഘടക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതല്ല, വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടിയതല്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് പഠിച്ചതാണ്. അതാണ് അധ്യാപകരുടെ വ്യത്യാസം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എൻഡോവ്മെന്റ് ലെക്ചർ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ള ആ സ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ അതിന് പറ്റത്തില്ല. ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മരണം വരെ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്കുള്ള ആത്മബന്ധമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനുള്ളത്, ഈ കോളേജിനുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഞാനും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എന്റെ കോളേജ്, അതൊരിക്കലും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ്. അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ എന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ എൻഡോവ്മെന്റ് ലെക്ചർ കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കുറേയധികം ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ലെവലിൽ എങ്ങനെ വന്നു, ISI കൽക്കട്ടായിരുന്നു, ഇംഗ്ലീഷ് എടുത്തു, വിസ്കോൺസിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് PhD പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറും എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഷെഫീൽഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റും? അത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല, സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും, അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപഠിക്കാമെന്ന്, അല്ലെ അദ്ദേഹം വഴിയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ വഴി മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാമെന്ന്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ എൻഡോവ്മെന്റ് ലെക്ചറിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ. അപ്പം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും തരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ സാമുണ്ട്. സാമാണ് ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിപാലിച്ചു വരുന്നത്. അവരോടെല്ലാം നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്. ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പേരിൽ അവരോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഇത്തരം നല്ലൊരു ലെക്ചർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. Here comes Anmol's career of first MSc Mathematics with a beautiful story.
alumnus of SB College. The college still feels proud for having him completed his intermediate and undergraduate studies here. He then rendered his service to this college by joining the Department of Mathematics for 38 long years. Being a professor and head of the postgraduate Department of Mathematics for 13 years, he enlightened the minds of many. Nothing is ever really lost to us as long as we remember it. St. Berchmans College will always remain thankful for your commitment and selfless efforts. With great honor, may I invite Professor S. Abraham for sharing his fond memories with us. ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ സ്വാഗതം ചെയ്തോട്ടെ. കാരണം അത് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ കടമയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ആന്റണി മാത്യൂസ് വെൽക്കം സ്പീച്ച് നടത്തി. അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഇപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓട്ടോണമസ് കോളേജിന് ചുമതലകൾ കൂടി ഇപ്പോൾ സർവീസ് ചെയർമാനായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പ്രത്യേകമായി അഭിനന്ദിക്കുകയും എല്ലാ നമ്മളൊന്നും നേടുകയും ചെയ്യും. ഫോർമാറ്റ് സക്രിയ വർക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ വളരെ വളരെ മധുരമായ സ്മരണകളാണ് എനിക്കിവിടെ. ഒന്നാമത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ പ്രൊഫസർ VS വർക്കി ഇവിടെ എൻ്റെ കൂടെ വർഷങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സെയിം കോളേജിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വലിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്റിമേറ്റ് റിലേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദറുമായിട്ട്. ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ പ്രഗത്ഭനായ മകൻ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ അന്തസ്സായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. നല്ല ടീച്ചർ, നല്ല ഓർഗനൈസർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ഒറ്റ കാരണം നിന്നാണല്ലോ കൺട്രോൾ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓട്ടോണമസ് കോളേജ് അദ്ദേഹത്തെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഴിവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയെല്ലാം അംഗീകരിച്ച് ആണ് ഈ കോളേജ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാര്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. വളരെ അന്തസ്സായ പെരുമാറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട മറ്റു അധ്യാപകരുടെ പെരുമാറ്റത്തെല്ലാം ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്. മകൻ്റെ കൂട്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്യുവാണ്. അപ്പനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടായിട്ട് മകനെ പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇവിടുന്ന് MSc മാത്സ് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇപ്പോഴായി പോയി പ്രഗത്ഭമായ ഒരു പ്രൊഫസറായ അവിടെ ദീർഘകാലം സർവ് ചെയ്തതാണ്. എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പേരേ ഉള്ളൂ. ഏഷ്യയിലെ നമ്പർ 1 സ്ഥാപനമാണ് ഏഷ്യയിൽ. അന്നൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അവിടെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഒക്കെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, റിസർവ് ബാങ്ക്, ഈ 2 സ്ഥാപനങ്ങളോടാണ് കൂടുതൽ അദ്ദേഹം കൺസൾട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 5 പ്ലാൻസ് വരുന്നില്ല. കാരണം പ്ലാനിംഗ് ഇല്ലാതെ ഒരു രാജ്യമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് ഞാൻ ഓർമ്മ മഹാനബിസാണ് അദ്ദേഹമാണ് അതിൻ്റെ നേതാവായിരുന്ന നേരത്തെ എപ്പോഴും ഇവരെ എപ്പോഴും കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെയുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വരികയും പ്രകൃതമായ സർവീസ് നടത്തി നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ സർവീസ് നടത്തുന്ന ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാത്യുവിനെ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മകൻ്റെ കൂടെ വന്നതിൽ പ്രത്യേക സന്തോഷം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പ്രകൃതനായ മകനാണല്ലോ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ഡോക്ടർ മാത്യു ജോസഫ്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അപ്പൻ്റെ ആ ഒരു വൈശിഷ്ട്യം മകൻ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എടുത്തിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് PhD എടുത്തു. ഇപ്പം ഷെഫീൽഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ കിട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അത്രമാത്രം കൈവട്ടായിട്ടാണ് ഇത്രമായ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ ഇദ്ദേഹം കയറി വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യത്തെ മീറ്റിംഗിൽ അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടിയതിൽ ഗവൺമെന്റ് സർവീസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് സ്വന്തമായ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അവനെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. ആളുകളുടെ അംഗീകാരവും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും വിളിക്കും. റോമിലും പാരീസിലും ഒക്കെ ഇലക്ട്ര പോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ പോകുന്നു. അപ്പം വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവനെ കഴിവുകളെ ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഞാൻ ബന്ധം പിടിക്കുന്നില്ല. ഇത്രയും വലിയ പോകട്ടില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റാഫിനോട് സ്റ്റുഡൻസിനോട് പ്രത്യേകമായ സന്തോഷം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫോൺ മെമ്മറീസാണ്. മെമ്മറീസ് ഒക്കെ പറയാനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് സമയം അതുകൊണ്ട് സമയം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ്. എങ്കിലും ഞാൻ അന്നത്തെ
കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറും കൂടെ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ SP കോളേജിനെ പറ്റി പണ്ടേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ മാവേലിക്കൽ സൈഡാണ്, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമൊക്കെ മാവേലിക്കൽ. അപ്പം പല കോളേജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ SP കോളേജിന്റെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അധ്യാപകന്റെ പേരൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാനും ഫാദറിന് വന്നു. പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂവിന് സമയം താമസിച്ചു, കാരണം അതൊക്കെ ബസ്സുകൾ കുറവാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ 4 മണിയായിട്ട് ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വിഷമിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു, കാവുകാലത്തിന് ആ ആർട്ട്സിലേക്ക് അത് പഠിക്കുന്ന മഹാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്തോ അപ്പനും മകനും ഇങ്ങനെ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ വരുന്നു കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചു. എന്താ കാര്യം, ഞങ്ങൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പക്ഷേ അടയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വാങ്ങിച്ചു പറഞ്ഞു. 1 നിമിഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫീസ് എല്ലാം വെച്ചോളാം, തിങ്കളാഴ്ച ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയാണ് SP കോളേജ് അഡ്മിഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൂടുതൽ പറയുന്നതിനെ പറ്റി പ്രൊഫസേഴ്സിനൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഥവാ ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർമ്മ 1284 അന്നത്തെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓർമ്മയാണുള്ളത്. പക്ഷെ ക്ലാസ് വാങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അന്ന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിക്ക് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്, കാരണം അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡിലെ ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ബഹുമാനോട് പറഞ്ഞു എപ്പോഴാണ് സാറിന് മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസിക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളോടെല്ലാം ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ഒക്കെ അല്ലേ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാർക്സ് വൈഫാടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അതിലേക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് കയറും. അപ്പൊ BSc അങ്ങനെ പഠിച്ചു. MSc ട്രാവൻകൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരൊറ്റ കോളേജ് ഉള്ളൂ MSc. അത് 7 സ്റ്റുഡൻസേ ഉള്ളതാണ്. പിന്നെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, ഫസ്റ്റായിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാണ് മാർക്സ് വെച്ചുണ്ട്. അവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സ് വളരെ കമ്പസായ പ്രൊഫസേഴ്സ്, അതിനെപ്പറ്റി സ്മരണകളുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. വെറുതെ നോട്ട്ബുക്ക് ക്ലാസ് നോട്ട്ബുക്കിന്റെ നടക്കുന്ന പേപ്പർ കയറിയിട്ട് 3 ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു. ഒന്ന് SP, ഒന്ന് CMS, ഇതേ ഉള്ളു കോളേജ്. ഇവിടെ മറ്റു കോളേജൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലൂടെ പാസ്സായിട്ട് ഞാനൊക്കെ ഉടൻ തന്നെ 3 ഇന്റർവ്യൂ. മാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിന് ചെല്ലാനുള്ള കാര്യം വെച്ചത് ആരുടെ കോളേജാണ് പറഞ്ഞേക്കാം. ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ പോയി ഒരു ആപ്പില്ല പോയി എൻ്റെ പാദങ്ങളും എനിക്ക് ദിവസം പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ തുറന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ചേഞ്ച് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഇതൊക്കെ 4 വർഷം പഠിച്ചിട്ട് പലർക്കും പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പാദം പറയുന്നു നിന്റെ വാർത്തകൾ നിന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ അവിടെ പോയാൽ മതി, പോയി പോകാം. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചരിത്രമാണ്. ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൽ നടക്കുന്ന കടലാസൊക്കെ എടുത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഭാഗമായിട്ട് അയച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ജോലി അകന്ന ഭാഗം അതിവിടെ ഇല്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു SP ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്, ഞാൻ ഭാഗത്ത് ടീച്ചേഴ്സായിരുന്നു. എനിക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. എനിക്ക് ഒരുപാട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി. വളരെ പഴയ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാവത്തിന്റെ കൂടെ 4 വർഷം പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പറയാനില്ല. അദ്ദേഹം ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെ എക്കണോമിക്സിലേക്ക് പോയതാണ്. വളരെ പേഴ്സണലായിട്ട് അന്നും ഇന്നും ഞങ്ങൾ വളരെ പേഴ്സണൽ ഫ്രണ്ട്സാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ സ്നേഹിക്കും. അങ്ങനെ പഴയ മനുഷ്യനാണ്. ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സോഴ്സുണ്ട്. വാസ്തവം പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വിഷയത്തിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, പറ്റിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രസന്റ് ബേസിസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന കേട്ടിൽ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. എന്താണ് നല്ല ടീച്ചറുണ്ട്, അവന് ഹാർഡ് വർക്ക് വേണം. അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആദ്യമൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സബ്ജക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു വിഷയമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് അപ്ലൈഡ് ഫീൽഡുണ്ട്, തിയററ്റിക്കൽ ഫീൽഡുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയായിട്ട് പഠിച്ച് മെഡിക്കലായിട്ട് വരട്ടെ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ കൃത്യമായ സന്തോഷമുണ്ട്.
അത് എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ഫേസസ് ആണ് നമ്മളത് പ്രത്യേകിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരോട് പ്രത്യേകമായ നന്ദിയും സന്തോഷമുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ട് സമയം എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എപ്പോഴും എല്ലാവരും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വളരെ വളരെ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം ചെറുപ്പം മുതൽ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി. വേറെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവസരങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പ്രിൻസിപ്പലായിട്ട് ആളുകളൊക്കെ വിളിച്ചു. പക്ഷേ ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. എസ് പി കോളേജിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വേറെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ആത്മാർത്ഥ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓഫറൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനായി ഈ കോളേജിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ എല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇവിടുത്തെ ലീഡർഷിപ്പ് ഇവിടെ കോളേജുകൾ ഓട്ടോണമസ് കോളേജായി സന്തോഷിക്കുന്നു. അടുത്ത ഈ കോളേജ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടല്ല, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. പഴയ ഒരു കോളേജ്, വലിയ വലിയ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട്. കോളേജ് ഇപ്പോഴും നല്ല പ്രൊഫസേഴ്സ്, പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ എം ജി പോൾ, പ്രൊഫസർ ഷെപ്പേർഡ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാരാണ്. നോക്കണം, വളരെ ഫേമസ് ആയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൊഫസേഴ്സ്. ഇപ്പോഴും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. നന്ദിമാരായ പ്രൊഫസേഴ്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഒരിക്കലും നിരാശയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അധ്വാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാപ്പി ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ നന്മകളും കയറുകയും ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് കൃത്യമായ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതേപോലെ ദൗത്യമായ സ്നേഹം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു, നിന്റെ പ്രസംഗം നിന്റെ എസ് പി കോളേജുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കേൾക്കാനല്ല പിള്ളേരുടെ രാവിലെ വന്നിരിക്കുന്നത്. മാത്യു ജോസഫുമായിട്ടുള്ള ടോക്ക് കേൾക്കാനാണെന്ന് നീ വളരെ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം. എന്നാലും ഒരു 2 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരണം. കാരണം എസ് പി കോളേജുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം എനിക്ക് അതുപോലെയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു ശിശു ജനിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചാടും, അതിന് ഊർജമുണ്ട്. ഒരു അമ്മയുടെ വയറിൽ കിടന്ന് അമ്മ വേദന കൊണ്ട് പൊളിയുമ്പോൾ പോലും ആ കുഞ്ഞ് സുരക്ഷിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒരു പഴയ കാലത്ത് തിരിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം ആ സേഫ്റ്റിയാണ്. ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ആ അമ്മയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ വികാരങ്ങളാണ്. എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, അമ്മയ്ക്ക് BP ഉണ്ടെങ്കിലും, പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിലും, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും, എന്താണെങ്കിലും കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ ഊർജം പ്രസരിച്ച് വരും. ഒരു കൗമാര പ്രായമാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു മരത്തെ പോലെയാണ് പുഷ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. കാര്യം ലൈംഗിക ഊർജം, ഹോർമോണിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ കാലഘട്ടം. ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല്, ഞാൻ ആരാണ്, ജെൻഡർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന തോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ മരണം വരെ നിങ്ങളെ പിടിപെടും. അതൊരു നോൺ ഫാക്ട് ആണ്, സയന്റിഫിക് ഫാക്ട് ആണ്. എന്റെ ഫാദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാണ്, എന്റെ ഫാദറിന്റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എസ് പി കോളേജ് ക്യാമ്പസിന് ചുറ്റും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പോകും. എത്ര വീടും ചങ്ങനാശ്ശേരി വിട്ട് എസ് പി കോളേജിന്റെ ഡ്രൈവർമാർ പറയും എസ് പി കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഒന്ന് കണ്ടാൽ വെരി പോസിറ്റീവ് എനർജി. നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വലിയ ഊർജ്ജങ്ങളായി മാറുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലൈംഗിക ഊർജ്ജത്തെ എങ്ങനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാം, വലിയൊരു ഊർജ്ജമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ നിങ്ങളെ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നത്. വലിയൊരു ഊർജ്ജമാണ്. തീവ്രവാദികളൊക്കെ ഈ ഊർജ്ജത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഈ ലൈംഗിക ഊർജ്ജം ശരിയായ രീതിയിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്സ്പ്ലെയിനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺവേർഷൻ അധ്യാപകരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം, മൂലചോഷണം വന്ന ധാരാളം ജീവിതങ്ങളെ എനിക്കറിയാം. ബ്രഹ്മചര്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയെങ്കിലേ നിങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കുകയുള്ളൂ. ഉൾക്കണ്ണ് തുറന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ ധാരണ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ധാരണ എനിക്ക് ലഭിച്ചത്, ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് എസ് പി കോളേജിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ പറയാം, കാര്യം പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല, അന്ന് ക്യാമ്പസിൽ ഒരു പരിധി വരെ സമരങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിരുന്നു. സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ലൈബ്രറി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ചാവറായിട്ട് തോന്നിച്ചു, നീ ആ സമരത്തിന്റെ ഓർത്ത് എന്താ? അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് അച്ഛനെന്താ എന്നോട് പറയുന്നത്? പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആ പ്രസരിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടരുതെന്ന് അച്ഛന്മാർ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ലൈംഗിക ഊർജ്ജം ശരിയായ രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഈ പുരോഗതിമാർ ശ്രദ്ധിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് തിളങ്ങുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എനിക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എനിക്ക് വലിയ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു സ്ഥലം ഇതാണ്. അടുത്തത് ഏകാഗ്രത.
നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ഫിസിക്കലി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര പേരെ മനസ്സുവഴിയുണ്ട്? നമ്മുടെ മനസ്സിന് വളരെ ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഓടെ പഠിക്കുക, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ആ ഏകാഗ്രത എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മരണം വരെ ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ വലിയ സാമർത്ഥ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ പോയി നാൾക്ക് ജീവിതം കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മടുക്കും. അപ്പൊ പലതരം കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, പലതരം മീറ്റിംഗ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈബ്രറി, ലോക ജാലകത്തിലേക്ക് തുറക്കുന്ന ലൈബ്രറി, ക്യാമ്പസിൽ എപ്പോഴും പരിപാടികൾ. ഇതാണ് എസ്.പി. കോളേജ് എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ആ ഊർജ്ജം. എനിക്ക് ഇന്നും എസ്.പി. കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്യാമ്പസിനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയമാക്കുന്നത്. ഞാൻ ഒരു കർമ്മത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ വന്ന് പങ്കെടുത്ത അച്ഛനോടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ അച്ഛനോടുള്ള നന്ദി ഞാൻ പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം വളരെ സ്ട്രിക്റ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇനി എസ്.പി. കോളേജിൽ കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീഡർഷിപ്പിന് പോട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സത്യം പറയാൻ പപ്പ എപ്പോഴും പറയും, സാറിന്റെ മകനാണ്, നല്ല ഓർഗനൈസർ ആണ്, നല്ല ക്യാരക്ടർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, എഫിഷ്യന്റ് ആണ്. ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പാത തുടർന്ന് എസ്.പി. കോളേജിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡായിരിക്കും എന്നതിന് കഴിയും. പപ്പായുടെ കുറച്ച് ഞാൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എടുത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു നിരാശ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പറ്റിയൊരു സബ്ജക്ട് അല്ല. അത് ഭയങ്കര മെന്റൽ കോൺസെൻട്രേഷനിലുള്ളവർക്ക് മാത്രം പറ്റിയതായിട്ടാണ് എനിക്ക് പപ്പായുടെ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പപ്പാടെ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി, പപ്പാടെ സ്റ്റുഡന്റ് ജോസഫ് മാത്യു എന്ന ആളുടെ മകനാണ് എന്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. പപ്പ ധാരാളം പ്രാവശ്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പപ്പാടെ എന്തോ ഒരു വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മകൻ വന്നാൽ പപ്പ എത്ര സന്തോഷിക്കുമോ അതുപോലെയാണ് ഞാൻ അതിനെ കണ്ടത്. പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ നിലയിലെത്തിയ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം, ആകാശമായിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വപ്നത്തിന്റെ പരിധി. കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്വപ്നം കണ്ടേക്കണം, കിട്ടിയെന്ന് വരണമെന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ റോൾ മോഡലാക്കി എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. ഈ കലാലയം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എന്റെ പപ്പയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ എന്റെ വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. പപ്പ ഞങ്ങളെല്ലാ അമ്മച്ചി ഇവരൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കും. എന്റെ ചുറ്റും സ്നേഹം നടിച്ച് എന്നെ ചതിക്കുള്ളിലേക്ക് വീഴാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ നോക്കി എന്നെ ആ ചതിക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പപ്പയാണ്. എനിക്കൊരു വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ട്. പപ്പ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധ ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്റെ മദറിന്റെയും എന്റെ വൈഫിന്റെ ഒറ്റ കോപ്പറേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി വർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് സീസൺ. എല്ലാവരും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു. എന്റെ സമയം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അറിയാം. അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്ഷമാപണം പറയുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയൊരു ഭാവി നേരുന്നു. എപ്പോഴും ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭീമമായ ഒരു ഊർജ്ജമുണ്ട്, അതിനെ വെളിയിലെടുക്കുക. സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ കഠിന പ്രയത്നത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തെ, നിങ്ങളുടെ ഉപബോധം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കും. തീർച്ച. നന്ദി, നമസ്കാരം. Graduation and Masters in Statistics from the Indian Statistical Institute, Calcutta, and took PhD in Mathematics from the University of Wisconsin, USA. He spent 3 years at the University of Utah as a Scott Assistant Professor. His areas of interest include stochastic partial differential equations, random walks in random environment, and interactive particle systems. Dr. Matthew Joseph is the son of Dr. Joseph Matthew, our meritorious alumnus, former professor ISA Calcutta and visiting faculty KSO and Code. I invite you, sir, for the lecture. He's almost my academic grandfather. It's a great honor to be here. So, what I'm going to talk about today is a bit different from what you have learned, but I think it's fairly understandable. So please stop me if something is not clear. Okay, so what I want to talk about is some connections between random walks and electrical networks. Okay, so
most of you might know what elliptic networks are, but random walks is something new. So let me describe the problem. So imagine that you have a graph of this form, and okay, so let me fix some notation. So and imagine that you have a robber who starts from a point here, and at each time step he chooses at random one adjacent vertex to go to. Okay, so say he's starting from here, so with probability 1/4 he chooses one of the neighbors. Okay, the E's represent the escape routes, whereas the P represents the pulleys. So what my question is, what is the chance that by performing this random process where at each time step he jumps to a neighboring point at random, what is the chance that he can escape, reach one of these E points before reaching the P points? Okay, so that is the problem. Okay, so let me call Px so the random walk is the following. So if the robber thief is at a point X at time N, at time N plus 1, he chooses one of the neighboring points at random. Okay. So and of course, I mean, if he's inside, he jumps with probability 1/4 to the neighbors. And my question is, what is the probability Px starting at the point X that the robber reaches E before P? Okay. Right. So now, if you see what's happening, so Px, he jumps to one of the neighbors with probability 1/4, right? So if you see what equation the Px satisfies, it would be the following. So with probability 1/4, he jumps to this point, 1/4 to that point, 1/4 to this point, and 1/4 to that point. So the probability Px would be given by this 1/4 of Px plus E1, 1/4 Px minus E1 plus 1/4 Px plus E2 plus 1/4 So the E1 and the E2 are the vectors 1, 0 and E2 is the vector 0, 1. Okay. So this really just represents the mechanism of the process where at each time step you're choosing a neighbor at random. And this
this holds when you are in the interior of this graph. Okay, so let me call S to be I union. So I represents the interior points and B represents the boundary. So the interior points are all of these, these points, and the boundary points are, of course, the vertices out there. Okay? So if you are at an interior point, this is the equation which is satisfied by P. Now, could you tell me what P of x is if x is an escape point? It's 1 because you're already escaped, right? So if you're here, you have already escaped. So P of x is 1, the probability that you have escaped, right? So if you're at an escape point, you're already free. And if you are in a P point, the probability that you escape is 0. Okay? So this is an equation satisfied by P of x. Let me write this in a different way. Okay, so this can be written slightly differently. It's just a simple manipulation. So you see that this is, if you define delta Px as Px plus E1 plus Px minus E1 plus Px plus E2 plus Px minus E2 minus 4 Px divided by 1/4. What this equation is telling me is that this should be 0 if x is in I. Okay? I mean, that's just, moving this around. So, functions of this form are called harmonic functions. So the probability that I'm interested in is a harmonic function with the following boundary conditions. So harmonic function really means that the probability, the value at a certain point is the average of the neighbors. So now this is a problem. I hope it makes sense. Now let me change this a bit and look at a different problem, which might seem totally unrelated, but in fact they are basically the same. So that's the electric networks. So yeah, I think I had E up to there and then the rest was P. So what I do is I create an electric network. These are the E points and these are the P points. The E points, I'm going to put 1 volt on the E points, and the P points are going to be grounded, which means that they have 0 volt.
So the voltage in this network is 1 volt, and at each of these edges I put resistors right, so like this, and each of the resistors are of 1 ohm. And let's find the voltage at a certain point x. Now, we know this Kirchhoff's law, which says that the total current flowing into a point in the interior is 0. Okay, so the total current into a point x in the interior is 0. Now, if you see what that means, how does one compute the current at a point x? It's basically, since each of the resistors have resistance 1 ohm, if you compute the current flowing through this point x, you see that this is simply V of x plus E1 minus V of x. That is the current flowing along that curve. The current along this edge is V of x plus E2 minus V of x. The current along that edge is V of x minus E1 minus C of x. And so on. And there's one more, V of x minus E2, right? So if you look at Kirchhoff's law, it says that the total current is 0, so you need to put this equal to 0. And if you rearrange the terms, you see that you get the same equation for V equal to 0 for x in the interior. And of course, by this electric network, we know that the voltage is 1 at the top boundary, and the voltage is 0 here. So, in fact, the voltage also satisfies the same conditions as we had before. So Vx is 1 if x is in P, and Vx is 0 if x is in P. So what we have here is that both V as well as P satisfy the same equations, and they have the same boundary conditions. V and P satisfy same equation with the same boundary conditions. Now I claim that V is the same as P. The solution are the same, so V is the same as P.
So basically any two harmonic functions which have the same boundary values are the same. So to do this, I'll need a theorem or a couple of statements. So the first thing is that you have something called a maximum principle which says that if you have a harmonic function, which means something which satisfies the equation I had at the beginning, then it attains the maximum and the minimum on the boundary. Okay? So harmonic function. Now, the reason for this is quite... How is the boundary connected to the interior? I mean, if I change anything on the boundary, harmonicity is not lost. Yeah, the harmonicity is something for the interior points. Interior. Yes. So I can change the boundary conditions. Yeah. Yes. Then how do you get the uniqueness? No, any harmonic function with two harmonic functions with the same boundary conditions are the same. We know by the harmonic condition that the value at this point is the average of the neighbors, right? So if this is the maximum and one of the neighbors was less than the maximum, then there should be another neighbor which is greater than the maximum. Right? The value at this point is the average of these four numbers. So if suppose this was less than that, then there should be one of these three which are greater than that. Simply because this is the average of those four. So if the maximum is in the inside, then all of the neighbors should be equal to the same value. Then you look at one of the neighbors, and again it should be the same for all its neighbors, and so you can go all the way up to the boundary. So if the maximum is in the interior, one can show that the function is constant throughout. The same argument goes for the minimum. If the minimum is in the interior, one can show that the function is constant. So that's a very simple argument how one would do the maximum principle. And it's quite straightforward from this to show this uniqueness. So let me just write what the uniqueness principle is. So uniqueness principle goes as follows. So if you have two functions h1 and h2 which are harmonic, meaning they satisfy those equations we had in the beginning, and h1 of x is h2 of x for x on the boundary. Okay, so it satisfies these two conditions. Then I claim that h1 is equal to h2 everywhere. Okay, so h1 is the same as h2. How does one show from this that h1 is the same as h2? So if you look at the boundary values of this harmonic function f of x, you see that it's 0 on the boundary.
And since we know that this tells me that the maximum of f is 0 and the minimum is also 0. So by the maximum principle, I know that f of x is identically 0, which is exactly what we want. Okay, so the summary really is the following. So I have two functions p and b which are harmonic and have the same boundary conditions. So that means that they are the same. So this tells me that P is identically the same as V. And this is really the uniqueness principle. So this is something interesting because this gives a connection between the random walk problem, which is the motion of a robber who moves randomly, and the electric network problem. These two problems are the same. So if you're good in physics and you know how to compute these voltages of electric networks, you can do probability by seeing this relationship. Okay, so there is a big connection between randomness and electric networks. The problems are very similar. So now this idea of harmonic functions and random walks can be used to solve not just this problem, but several problems. For example, if we looked at a very simple set S, but the set could be very complicated. It could be an infinite set. So another thing I can do is say I want to find a harmonic function that means it satisfies this equation in the interior, and the boundary values are it's not just 1 and 0 but something else. So say it is 1, 2, 3, whatever, 2.5, 3, 4, and so on. And so u of x is some function f of x on the boundary. You can compute, you can actually solve this equation. In fact, it turns out that u of x is given by you could try this. So u of x is in fact the sum over y in the boundary pxy fy. Pxy is the probability that a random walk starting at the point x hits the boundary at the point, the first time it hits the boundary is at the point y. Okay. So I'm not going to explain this, but I just want to show how this can be used to solve more general problems. Okay, so, and in fact, you can also solve partial differential equations using random processes. So, if you have a domain in R2 and you want to find a function which satisfies the following. So this is the Laplacian. So u of x
is a function of two variables, x and y. And by Laplacian of u at the point x, I mean the double derivative of u at x, the double partial derivative. So you can solve problems like this, and okay, I'm not going to go into the details, but really what it involves is, splitting this region into very small, into a very fine lattice. Okay, and the value, solving this problem with a fixed boundary condition f of x. So what the problem involves is splitting the domain into a very fine lattice of say size epsilon, and looking at a random walk which goes in this very fine lattice, okay, till it hits the boundary. And something amazing is that if you let the lattice size become smaller and smaller, you see that you're going to get a continuous curve. Okay, and so as epsilon goes to 0, the random walk converges to something called Brownian motion. So it's a random process which goes in space, and you can use the Brownian motion to solve equations of this form. But okay, so this is just to give you a flavor. But let's proceed. So really, what I want to emphasize is that there are lots of random processes which can be used to solve partial differential equations. So if you know how to simulate these processes on the computer, you can get an approximate solution for partial differential equations of this form. So that's just summary. But anyway, so let's proceed. Topic I want to cover is the following problem. So let me look at the infinite lattice Z2. Okay, so this is the infinite lattice. And I have a very simple question. So I'm going to start a random walk at 0. Okay. Let's start a random walk at 0. So at each step, it chooses a neighbor at random. Okay. The question is the following: is there a positive chance that the random walk will never return to 0? Okay. So you start from here. At each step, you go to one of the neighbors with probability 1/4. Say you jump here, then again you choose one of the neighbors with probability 1/4, and so on. Okay, so it's a random process which goes. Okay. The question is, there that the random walk never returns to 0. So you have a random process which moves. Is there a positive probability that it never returns? So it's starting from 0. Now this might seem like a very difficult question, because I mean
the lattice is of size infinite, right? It's a big, infinitely large lattice. There is, you know, the random walk can go very far away and then decide to come back. So, what's the answer? I mean, it's not clear. So let's try to answer this. So what I'm going to do is I'm going to look at a very large box. So say this is a very large box, say of size n. So it's now a finite box, but it's of size n. And let me look at the probability starting at 0 the random walk returns to 0. Sorry. The random walk reaches the boundary, which I call B, before returning to 0. So what I plan to do is the following. I'm going to take the box size to be larger and larger, and if I can show that in the limit the probability that it hits the boundary before returning to 0 is positive, that would show that there is a positive probability that the random walk never returns to 0. So I take this very big box, I let the box go to infinity, and if the limit is still positive, that means there is a positive chance that the walk never returns. So let's try to attempt to solve this problem. So, what I'm going to do is the following. I'm going to put 1 volt at 0, and I'm going to put 0 volt on the boundary. So let's see. Let's see how one can compute this. So this is kind of similar to the problem we had in the beginning, but now the boundary is really that and the point 0. It's a union of B as well as 0. But it's very similar. So now I'm going to put a resistance of 1 ohm at all the edges. Okay, except, so I'll put 1 ohm everywhere except on the B. Now, by the fundamental equation for electric networks, I know the voltage is current times resistance. So the voltage difference is 1. So 1 is I0, which is the current through the point 0. So the current which enters at 0 times the resistance of the network. Okay, so R is the resistance for the entire network. Okay, now let's look at I0. I0
is the current which enters at the point 0, which I know is the current which enters is the current which goes out of 0. So this is given by V0 minus Vy. These are all the neighbors of 0, so these 4 points. Right, because the current passing through these edges is simply again given by the voltage divided by the resistance. The resistance is all 1, the voltage difference is V0 minus Vy. So that's the equation I get. And if you write this, I know that V0 is 1. V0 is 1. So I can write this as actually so really what I've done here is I've simply rearranged the terms. So since V0 is identically 1, when you sum over the neighbors you get 4. 4 and 4 cancels, I get the sum over y Vy. Okay? Now if you compute what's going on here and remember the connection of the voltage with the probabilities, you see that what you have here is simply the probability that starting from 0, remember now my B is like my police and the 0 is my E. Okay, so if you see what's going on here, this is really the probability that you hit the point 0 before you hit the boundary B. Okay, if you see what's going on here. So 1 minus that is the probability of escaping, which means that that's the probability that you hit B before you hit 0. So what I have shown is that I0 is 4 times the probability that you hit B before 0. Okay? So combining this with what I have here, I see that P escape probability, which is what I want, is I0 is I0 by 4. So 1 by 4R. So this gives me a way of computing the probability that you hit B before hitting 0. So really all I need to do is compute R, the resistance of my network. Okay, and that's what I'm going to show you. Compute R and show that and find the limit as R goes to infinity, or as n, the box goes to infinity. Okay. So I have reduced my problem of finding this probability to finding the resistance of the network. So let me do that. So I'm just going to make the claim. So the claim is the following. As n goes to infinity, the resistance goes to infinity. So what this is going to show is that the probability of escaping goes to 0 as n goes to infinity.
let's show that. So right. So what I'm going to do is the following. So I'm going to consider another network which has smaller resistance than this network, but whose total resistance also goes to infinity. So the way to do that is the following. So I have my box here and the point 0. Now I'm going to look at squares around the point 0. Okay, so like that. And what I will do is I'm going to remove the resistances on each of these, the boundaries of these squares. Okay, so like if that's a square, I'll remove that resistance, that. Okay. So basically what's happening is that the resistances are only over here. There is no resistance there. So these points are at the same voltage. And then also I put, these resistances are there of course, but there is no resistance there. So all these points are at the same voltage. So if you look at this electric network, what you can see is that, okay, you have the point 0 which is at 1 volt. This is at 1 volt. It's connected to this square here which is at the same voltage. There are four wires which go to that box, and then all of these, since these are all at the same voltage, it's represented by just 1 point. Now these are all connected to the boundary of the next square which has the same voltage. So then you see how many of these lines are there. You're going to see that there are 12 of them. So next one and so on. So basically you have a network like this. The first one, as you can see, has four branches. This one has 12. I think the next one has 20 and so on. So but computing the resistance of this network is easy. You know how to do this. I mean, you have parallel resistances and then you have series. So the total resistance, if you remember your class 12 physics, you see that the total resistance is 1 by 4 plus 1 by 12 plus 1 by 8n plus 4. And as n goes to infinity, we know what happens to this, right? This is a divergent series. So this converges to infinity as n goes to infinity. So what have I shown? I have shown that the resistance of my original network, which I wanted to compute, which is larger than the resistance of this network, and this network, the resistance goes to infinity. So the resistance of that network goes to infinity. So I have shown my claim. So let me finally write down what I have proved. So I've shown P escape, the probability that you hit P before 0 goes to 0 as okay, so I can see that people are getting tired. So I'll just end by stating a theorem which was proved by Polya. And this is a very interesting theorem. It says that if you look at random walks in dimension 1 and 2, right, everything can be done in any dimension. I mean, there's no need to restrict myself to 2 dimensions.
In dimension 1 and 2, a random walk which starts at 0 always returns. But if you look at higher dimensions, d greater than or equal to 3, there is a positive chance that the random walk never returns. You have this random process. In dimensions 1 and 2, no matter where you start, you're going to come back to that point at some time in the future. But in higher dimensions, there is a small chance that you might just escape. Okay, thank you for this. So I wanted to just end by, some of you might be interested in knowing what further opportunities are there once you finish your master's. So I just like to talk a bit about that. I mean, mathematics is a great subject to study, and if you pursue it a lot, there are lots of opportunities. So, of course, I mean, industry is one option, but if you are interested in further studies, there are lots of places in India and even abroad where you can actually study. So, of course, in India, the places are ISI, if you are interested in probability. So there are branches in Calcutta, Delhi, Bangalore. Then there is Indian Institute of Science in Bangalore, which is a very, very good place to do probability. And if you are interested in other branches of mathematics, there is TIFR in Mumbai and also in Bangalore. Then there is the Chennai Mathematical Institute. There is HRI, Harish Chandra Research Institute in Allahabad. There is lots more. There is Indian Institute of Math Science, which is in Chennai. And of course, recently lots of ICERs have opened up. There's one branch in Trivandrum, which is quite good. Then there's also branches in Pune, Kolkata, Mohali. So lots of opportunities. And if you're interested in studying abroad, all these places give scholarships. So I mean, you don't have to pay any money. They will provide scholarships for you to study. And even places abroad, if you are very ambitious and if you work hard, almost all places in the US, if you want to do PhD, they just sponsor you. So you can, you don't have to worry about paying money or anything. They will pay your tuition, they will pay your living expenses, everything is taken care of. But then you'll have to go to the university website, see what is required, and do accordingly. Okay, so first, of course, you need to work hard, try to get good scores. But if you do that, if you do things the correct way, I mean, I'm sure you can even apply to the US. In Europe and England, for example, I think scholarships are rare. But if you're applying to the US, you don't have to worry about spending money or anything. I mean, initially, okay, application fee, you pay some money, but after that, everything is fine. So that's what I did. So I mean, if you try, there's always a chance. Okay, so thanks a lot for this honor. I'm really happy to talk. I'll keep coming, so I can always. May I invite respected Professor S. Abraham to present the memento to Dr. Matthew Joseph.
വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിരാശിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഈ MSc മാത്സുകാർക്ക് എപ്പോഴും പുറം യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. യാതൊന്നും ചെയ്യാം, പക്ഷെ കുറച്ച് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യണം, വെബ്സൈറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുകയും ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഹിം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഒരു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ആ അംബീഷ്യസ് ആയിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഈ MSc മാത്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്കോപ്പുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് അപ്ലൈഡ് ബ്രാഞ്ചുകളാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന എക്സാമ്പിളാണ് ഇതിലുള്ള ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാതെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിരാശ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനൊക്കെ പ്രശ്നം വെച്ചാൽ കോളേജിൽ സാറേതാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് റിസർച്ച് ഫീൽഡിൽ വളരെ ഉയർന്നതിൽ ഇവിടെ റിസർച്ചായി മാത്തമാറ്റിക്സുകാർ കുറച്ചൊക്കെ ഹൈലി റിസർച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം, ആളുകളുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആ രീതിയിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കിട്ടും. പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണില്ല, ഒരുപാട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജനറ്റിക്സ്, പിന്നെ എവറിങ് IC ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അക്കാദമിക് റിസർച്ച്, അതൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സുകാർ ആവശ്യമുണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു അപ്ലൈഡ് ബ്രാൻഡാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നത്. ഇത് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വെരി യൂസ്ഫുൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇപ്പോഴേ ഗെറ്റ് യുവർ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിരാശയാകാതെ കോൺടാക്ട് പേഴ്സൺസുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം. എനിക്ക് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ടീച്ചിങ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ടീച്ചിങ് കിട്ടാതെ നിരാശയാകാതെ കുറച്ചുകൂടി ഇപ്പം പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോകാൻ വളരെ വളരെ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളേക്ക് പോകാം. വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം. ഗെറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ടച്ച് പീപ്പിൾ. നമ്മൾ കുറച്ച് റിസർച്ച് ടൈപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്സുകാരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് അത് കാരണം അങ്ങനെയാണ് വളരെ നിർമ്മാണം സാധിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലൊക്കെ മാത്യു ജോസിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പേഴ്സൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ഡയറക്റ്റ് വെരിഫൈ ഫൈൻ ദാറ്റ് more difficult in getting employees. That is my wish. But my always ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് കാര്യത്തിൽ ഓർക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിനെയും ശ്രമിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന കൂടുതലാണ്. അഡ്വഞ്ചറസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം സാധിക്കും. My best wishes for you. As the saying goes, all good things must come to an end. A very good afternoon to one and all present here. Our chief guest of the day, Dr. Matthew Joseph, Professor S. Abraham sir, respected teachers, and all my dear friends. I am so glad that we have successfully come to an end of 18th Professor S. Abraham Endowment Lecture organized by Department of Mathematics, St. Bergman's College. I am sure that it has been a golden opportunity for us to be a part of this lecture. Firstly, I would like to express my sincere thanks to our chief guest of honor, Dr. Matthew Joseph, who wholeheartedly accepted our invitation. Thank you so much, sir, for sparing for our sake a part of your precious time in making this event a grand success. Next, I would like to thank Professor S. Abraham sir, who has been the very soul and spirit of this event. Thank you so much, sir, for your presence. Next, I would like to express my sincere thanks to our very respected principal, Reverend Dr. Tommy Padinaravidu, who has constantly encouraged and for his continuous support for all our programs. It needs a special mention of our head of the department, Dr. Professor Zachariah Worky, Dr. Anthony Matthews, Secretary of Endowment Lecture Committee, and all our dear teachers who have helped in organizing this program. I use this opportunity to express my sincere thanks to all our dear teachers. Lastly, I am indebted to thank you all our dear audience for your wholehearted cooperation throughout this event. I use this opportunity to thank all. Once again, thank you all.